Ngiyacela ke ukuthi sibuke live la uNkulunkulu kulesikhathi lesi. Namhla sephetha sahluko 12 wa Romans summarize indzaba ye practical Christian living. Sibe nesikhathi lesihle sikule sahluko lesi kule ncwadi sitawe phetha ke ngekuthi sifunze incwadi yekubase Philip sahluko 1 verse 21 sifike nga verse 27. Philip sahluko 1 verse 21 sifunze sifike ku verse 27. Ngicela ukuthi sifunze. Kimi kuphila kungiKristu, kufa kuyinzuzo. Kepha nangabe ngiseta uphila enyameni, ngisenemsebenzi lengisengawenda. Angisakwati lengitawukukhetha. Kepha nangisemkhathini walokubili, nginesifiso sekuhamba ngiyekuba naKristu, ngobe ngiko lokuhle kakhulu. Kanti ke kuphila kulomtimba kweswelekile kakhulu ngenxa yenu. Nguloku ngineliciniso ukuthi futhi nginelethemba lekuthi ngisetawuphila, ngisetawuhlala nani nonke. Nginisite futhi ngikhule ekukholweni, kwengeteke injabulo yenu, kuze kuthi nasengiphindze ngifika lapho kini, ngitibonge kakhulu ngani kuKristu Jesu. Kuphela nje hambani ngalokufanele livangeli laKristu, kuze kuthi noma nitangibona noma ningekho ngive tindzaba letimnanzi ngani, kuthi nime nicinile emoyeni munye kukholwa livangeli nikulwele ngebunye. Amen. Amen. Ngicela sibonge. Bawethu engcwele siyalibonga live lakho. Namhla emini siyalemukela Nkosi, khuluma nathi egameni lika Jesu Kristu. Amen. Lendzaba ke ye practical Christian living le khulunywa kakhulu ngayo lapha ku Romans 12. Ngifuna ukuthi siyephethe ngekuthi sibute nangumbuto lothi uphilelani. Leni nje wena ungumunye walabaphilayo namuhla. Ngiyathi ukuthi nangathwa ngiyabuta nje lana ukuthi ake songinike nje tindvo lo ufise kutenda empilweni. Umlomusha utawulista athi njengoba yala ngikuleli banga lengilo ngifisa kucetha. Ngithole scholarship ngihambe ngiye tertiary. Asho futhi kusina sengifundzele lokho ngifuna kusebenta lo msebenzi lona. Nase ngisebente lo msebenzi loyo ngidla imali yami, ngibe nelikhaya, ngibe nefamily. Kanjalo tonke tindu umuntu langafisa benato. Nanganika lithuba njalo ungalalela labanye emaphupho abo. Labanye bahlele nje kwaleli viki kunento labafuna kudenda kunaliviki lesikilo. Kodwa ungamangala ukuthi kule tinto leninganginika tona abazalwane. Ungakhanza ukuthi kulabanengi nangabe bangaba khona nakhona. Kude lengakuthola ukuthi uhlele ini ngeliphakathe. Uhlele ini ngalana sekufika siphetho sempilo yakho. Angathi ukhona into ongangitshela lutho lapho. Ngivile mohle into bengitibala ukuthi atihambisani nempilo leta timcoka abazalwane nasisaphila. Kodwa kunale ngoti lekhona ukuthi sibese sesicabangela leli manje kangange kuba sesibabete lihlelo lekuthi nakufika emalanga ami laphela khona ngitawuthi uNkulunkulu bengiphilela ini emhlabeni. Bantu bangashiya bawuphendula njalo lo mbuto ukuthi bengiphilela ini mina. Liphakathe lami ngelona ngiyawulicitha kuphi. Ligama lenkosi malibonga. So lento yokuba uncertain ngempilo akusingeni kangako. Siyabekisa nje letinto lesifisako kude lokuthi hey mangiphilile kusasa nalitawuphela leliviki ngisekhona na uNkulunkulu angiphila impilo ngihlele kwenta natinto nati nanati. Ene le tinto leto phela kubomane kube khona
lokutawuletha something lokutawu add value to the kingdom of God ngoba siba nema plans nawubathi uyawalalela uNkulunkulu ubiyelwa yini ngalolu hlelo lonalo wena noma ngaletolo ufuna kudenda empilweni but ukhanze ukuthi kude uNkulunkulu lokumbuyelako ngaleyo ndlela asinaki kakhulu lenzaba yesiphetho nempilo letako ngiko ke bazalwane nasikhuluma ngale practical Christian living lokutawusisita ukuthi sinake emalangeni ethu ekuphila ngokuthi njalo ngelanga utihlola ube utibuta ukuthi ngiphilela ini impilo isho ukuthini kimi ngiyaphila nje namhla so what and then what ngiko ke bazalwa yini purpose uNkulunkulu leka ngibekele yona labanye amalanga abo sekaphelile kuphila abakalibonela namhla but wena ukhona uyaphila uphilela ini bazalwana ngiyafisa ukuthi ngekusitwa uNkulunkulu sesiyinakeni lento lena sitawukhona ukuthi Paul lakhuluma ngako ku Romans 12 le practical Christian living thina sikhanje sekuyi lifestyle yethu futhi ingabi nalukhuni kube yinto lesikhonako kwekuthi siyende ngiyacela ke ukuthi sibuke nginezinto letimbalwa lengitawufuna ukuthi sitibuke ipractical Christian living kwekucala lekufuna sikunake ngayo kwekuthi kuze sikhone kuyiachieve kufuna sihlale sinalomgomo sihlale sinale project sinale nkonzo yekuthi mine kuphila kimi nguKristu lento ukwenda nje kube yiaim yakho ukuthi seliphumile langa manje sekusile ngingaba nawo ama-aim elusuku but lenkulu lekufuna ukuthi prevail noma kumbe ibe igcame kunawo onke kwekuthi kuphila kimi kube nguKristu ligama lenkosi malibonga ngiyacela sivule Romans 6 verse 10 na 11 sibone lokuthi uma sikhuluma ukuthi kuphila kunguKristu sikhuluma ngalobudlelwane lobunye phakathi kwakho njengemzalwane naNkulunkulu so ngiyona into leyo letawukwenda lokuthi ngithi khanze ngisonzele ngidudane kakhulu kuJesu ngoba phela sekusile ngiyaphila sengifuna ukuthi ngabe Nkosi why am I living for today yini le purpose lonayo ngekuthi mina ngiyaphila niyathi ukuthi ngelanga kunemphefumulo noma kumbe kunebantu labaphelelwa insuku tabo tekuphila but thina nawe siyasala selo nje bona kuyaphela thina siyasala what are we living for ngiyacela ke sifunze ke lo Romans 6 verse 10 na 11 ngobe kufa la kufa kwaba kanye ngenxa yesono kuphila la kuphilako ukuphilela uNkulunkulu kanjalo ke nani kufanele nithathe ngekuthi nifile nehlukana nesono kodwa niphilela uNkulunkulu nikuKristu Jesu siphilela bani uNkulunkulu sikuKristu Jesu liyawushona kuphela liviki kuphela inyanga kuze kufika lapho khona phela khona emalanga akho lento lena ikhulisa le fellowship yende bujule lobudlelwane yende ukuthi nase kufika ke le Timothy shaya sikhanse ngemadolo siye khona njengoba sifunzile le second Chronicles sifike sithi Nkosi nathi letimo le practical Christian living isho lo uthi nase sicakeka thina sigijima siye kuNkulunkulu ligama lenkosi malibonga ngiko nje Paul uze lapha ku Philippians 3 verse 10 usile ngikufunako ukuthi ngimati yena ngati lamandla ekufa nelivuko because lento yekwati Kristu ngeke kube nemaholiday itaba into ya every day ngoba lokho ukuthi itolo ngimbonile that was not enough and bekuvele kukwayitolo lokho ngifuna kwanamuhla nakusasa ngifuna kwakusasa ngifuna kumati tomorrow anguNkulunkulu kusasa ligama lenkosi malibonga so ke bazalwane ngiyo ke lento leyenda lokuthi uma ngabe ke sihlala sinale njongo leyo imicabango yethu tifiso tethu imizwa yethu ihlale i-channel noma kumbe ihlale ilawulwa ihlale sithi awu Nkosi thatha indzawo kumatima ngathi ngase ngiyabiyekela mina ngibeka phasi kodwa ngitakuwe ngicela amandla
ngiyo ke lento ukuthi livangeli sesilenda lapho liba practical sesengcile kufakazeni ngalo noma ekushumayeleni ngalo but nyalo lesesikwenda nyalo sesiletha i-demonstration yalo livangeli ligama lenkosi malibonga so ke lento lena bazalwane yekuphila ukuthi sikwende kube ngiKristu uyamangala lokuthi akusinto futhi lesiyiachivako ngiko Paul athi ngiyakhohlwa ngilokusemuva ngitelulele kuloko ngephambili ngiko ke bazalwane lento ifuna ukuthi uma ngabe sifuna ukuthi sinake kahle lento ye practical living ye practical Christian living sishifte ifocus yethu ivele nje bekuJesu sitawukhona lapho kwesibili naku lokunye lengifuna sikunake ukuthi kufanele sife kumine kuze sitawukhona ukukhonda labanye bantu lenzaba yekufa kumine you cannot serve nangabe wena usadati ukuthi ungubani ngestatus inzaba yekuseva ifuna utehlise ubonakala engathi uyedzelele then utawukhona ukuthi ke ube lusito etimpilweni talabanye bantu Paula ukhuluma inzaba yokuthi yena he was willing ukuthi tifiso takhe tite ngemuva kuhambe embili tanaba labanye bantu lempilo lena ngulempilo yokuthi sibe fruitful emsebentini waNkulunkulu uNkulunkulu bazalwane lokusende ukuthi siyaphila namuhla kungoba kunemuntu lekafuna ukuthi umkhonde kungakaphela emalanga akho kunempilo yemle kufanele uyitsinze ungakefiki lapho khona siphilela kutsinza timpilo tebantu siphilela lokho bazalwane bana abanengi uyabona lokuthi nasikhuluma ngasebandleni baba nalokuthi ngiyaya nje Fairview ngifuna bangikhonde nangivanga ngathi abangikhonde ngidawushiya ngishone engcenye nangidawuthi nje ngikhona kude nalobonako ukuthi angikho nangidawuthi angikho njalo kube bede nalobonako ukuthi hawu unjani evikini eliphelile sikakuboni phuna iphuma nje inkonzo yalo kude nalotawuta ngakuwe akuvusela akucocisa ubona labanye nje bacuca bodwana uve ukuthi hawu vele la ngikhondwa mina no one is saving me no one nalobonako nekuthi ngikhona asengiyengcenye seyilahlekile ke bazalwane uma ngabe sinalomcondo loyo umcondo waJesu Kristu yi servanthood attitude kwekuthi nyalo nje sengiya eFairview ingabe la ngiyakhona ngingafike ngikhonde kanjani bazalwane sithi khondi sibitele ukuthi sibe dikhondi ligama lenkosi malibonga ngiko phela kube kuthiwa lento besiyiconza kahle bekutawenda lokuthi umfundisi athi khanze bane leadership bane list lenze abantu labamele ukuthi akacedze phela lona ngifuna ngena nami into ukhonda libandla ngicela project uzivetele ema announcements kukhona lengifuna sikunake kuma announcements ethu ebandleni lokuthi sine crisis bazalwane bantu lenzaba yekukhonda iyasithuma asisayiboni kani the reason bazalwane siphila sikhona siphilela ukuthinzana impilo debantu uma sibuka lama announcements bazalwane niyambona nanga number 3 ngiyacabanga lokuthi kufanele ukuthi ngawuya rapwa angaphinza vele la kusho ukuthini lokho uma sikhuluma ngepractical Christian living sikhuluma ngekuthinzana impilo debantu but FFU kune crisis kude bantu labangafundzisa abantwana labancane sekuze kuthi asimemetelo sekuthi labanesifiso abamane bavele kunesikhala ngale kusho ukuthini lokho bazalwane le generation lekhona yalo lenzala kusho ukuthi nayihamba yona ayikatimiseli kushiya livangele esandleni semuntu lugotshwa lusemandi phela ngiko ngithi mine ngabe ileadership ididekile ukuthi itasinika kanjani emathuba ukuthi sifundzise cishe sonke sinesifiso sekufundzisa lapha kungake nje kube nesikhala endlini yenkosi ngoba phela sisindiso lokutewukhonda sanibonani bothishela ngeprofession bo ninjani sine crisis bazalwane sine crisis
bekungakafanele ukuthi ibe khona kube bese iconza kahle le ndzaba yokuthi wena nje uNkulunkulu kubekele ukuthi thinza lempilo tebantwana lapha labantwana lapha batawuhamba babe nalabanye bakutane ukuthi teacher thina usifundise ukuthi asikwendi lo teacher usifundise ukuthi sinasikhulumi kanje athi lo mntwana lwalalele hawu yazi yaba mnazi lento yehluka ba inviteane bona bodwa abantwana bete batowulalela teacher afike teacher aqhubeka afake letindvo but ngibani lo thinza lempilo tebantwana nangabe sinana simemedelo nasi kusho ukuthi letimpilo talabantwana nyalo lokusikhuluma kude lo thinzayo ngize futhi singaze sibuke nemuntu nje lo penshela asavukeli kaMlungu sekude nje letinto lesethi kubamba kakhulu bose ungeke inwaya kuyobaqoqisa labantwana ngaJesu lombonile empilweni yakho kunekuthi bengaze kufike lelilanga lakho lekuthi wengce lelilanga lakho lekwendlula ungakathinzi impilo yemntwana kube nemntwana lotawuthi uyathi wefika gogo uyathi wefika mkhulu wasitshela ngaJesu lahamba naye kusukela ebusheni iyakhuthada lento leyo bazalwane so ngiko ke lento lena ifuna ukuthi ufe kuwena self uthi uyabona nyalo sengifuna kuhambisana sidingo sanabantwana labazivetako la sidingo lesi hawu nisangithanza yini mafati kusho Paula uthi nangabe sifuna livangeli ukuthi li demonstrate hayi ukuthi siyafakaza nje kube ngiloko sibese sesiyafa kumine sengihlale ngicabanga ukuthi ngingamsita kanjani lo dzinga lusito ngingaseva kanjani emtimbeni wangu siphilela kukhonda sithi khondi thina awu ngiyathemba nje nyalo line umfundisi utawuba senkingeni ukuthi bazalwane uninika kanjani emathuba ukuthi nikhone nakuletinye mina nje ngibekisa ngale ka Sunday school dinenge ikhala letingaba khona ebandleni so vele bazalwane asikasinzisela ukuthi side ngelisondo nje afike umfundisi nena asishumayele sibusiseke sithi God bless you man of God sesibusisekile nathi kufanele sibusise labanye abantu that is the purpose akuyifune what are you living for lolo kwendako is not enough nangabe kusethi impilo yemuntu loyithinzako in fact usengakaqali kufuna ipurpose la kubekele yona uNkulunkulu ligama lenkosi malibonga ngiyacela ke sichubeke sibuke ke naku lokunyeleka kuvetako neyathi Paula uveta into letinkulu kulo Romans 12 uma akhuluma ngalendzaba ye practical Christian life lokuthi siyalidemonstrate lelivangeli uthi ke la kuPhilippians nasichubeka kulo verse 27 uthi nanifuna kuyidemonstrate kahle lento hambani ngalokufanele livangeli la Kristu hey bazalwane hambani uthi noma ngingekho ngiveta indzaba letimnanzi ngani kukholwa livangeli nikulwele ngebunye hey bazalwane lokho kusho ke ukuthi ngiloko esathi ukuthi sine kufanele njengebantwana bakaNkuluNkulu kwekuthi ngelisuku siphilele ukuthi akakhathimliswe uNkulunkulu akakhathimliswe uNkulunkulu kusho ukuthi lokho uNkulunkulu kumele akhathimliswe ngoba ngiyathanza lokuthi sithi nasikhuluma lamateme eBhayibheli bese siyehla siyawachaza kahle masikhuluma ngekukhathimliswa kwaNkulunkulu sikhuluma ngekuthi lana uNkulunkulu asezulwini njengoba uNkulunkulu nyalo necharacter yakhe yonke njengekuthi uluthando bese la emhlabeni FFU sekunemzalwane lokuthi ngisafuna ku demonstrate uNkulunkulu aluthando nako ke kukhathimliswa kwaNkulunkulu ngiyabekisa nje ngelithando dinengtinto lapho khona nasibuka icharacter yaNkulunkulu udzinga ukuthi thine lamhlabeni simdemonstrate anjalo njengoba anjalo le ezulwini ngalesikhathi lesi kube bengangena escience lab bengathi thine bazalwane singema telescope niyathi ukuthi lento lena thine sibantu bekuthi naliqiniso lelapha khashane kunangu longamati Jesu nalo matiko nje lo sengakamati kahle kodwa sine loluthando silumagnify silusonze ethi alubone dudane kokuthi lukhulu kangakanani luthando uNkulunkulu lekathanza ngalomuntu
So thine lamaqiniso lasevini laNkulunkulu kufuna siwasonzete kulaba sengakembulelwa wona ngekuwa demonstrator. Futhi uyamangala lokho ukuthi lendlela lesi Englisha ngayo tingcinamba sishayeke manuve ukuthi ya ngishayekile bonke abantu bayabona futhi. But uyathi ukuthi kuleso simo leso kufanele akhatimliswe uNkulunkulu. Kufanele udemonstrate ukuthi kuba bekunjesu ngalela langa lakhe leGolgotha bekangenda ngalendlela nami lesengenda ngayo nyalo kunayingcinamba lengibhekene nayo. So lendlela lesenglisha ngayo ama trials siletha siya magnify le power yaNkulunkulu etimeni tethu lesikito kubantu labangayadi. Ngiyabona ke bazwane ukuthi imcuwa kangakanani lenzaba yokuthi akakhatimliswe ekuphileni kwethu emalangeni ethu onke. Lokho lapha khashane siyakusonzeta thina. Akasiko phela vele emkhulu uNkulunkulu kubo. Futhi uyahathi ukuthi bengingaphinze ngisho ngithi thine sifana nemicroscope thine bazalwane. Thine kufanele ukuthi into lencane siyende igame ibonakale incane ngaNkulunkulu ngoba yatiwa futhi ayiconzakali. But ngithi lekufanele sitoyi demonstrate ngeke uNkulunkulu ehle ezulwini ate udemonstrator kuthethelela ukuthi kuyini ngoba so akudemonstrator ngisi lesesiselena lenkonzo ukuthi phela abantu bafuna bathi ukuthi nasikhuluma ngekuthethelela sikhuluma ngani sengifuna ke kuyidemonstrator leyo bantu batobona ukuthi lo uNkulunkulu lona uNkulunkulu lothethelelako ligama lenkosi malibonga. So ke uyamangala Paula lendlela akukhuluma ngayo la ku verse 27 noma ufunza ke netincwadi takhe letinye ukuthi awumuva Paula athandazela kuphuma enkingeni njalo nakasenkingeni. But Paula uthandazela igrace yaNkulunkulu enkingeni lekakuyo. Kuthi Nkosi mangingena ngicela ukungena nawe. Mase ngisekhathi ngicela kuba nawe. Ngidinga amandla ekuqhubeka. Futhi noma ngiphuma na uthanzile ngifuna kuphuma nawe. Phela amaKristu lawo. Hey labantu labo Nkosi yami labathi sifuna akhatimliswe kule yethu impilo. Leli vangeli balenda libe practical kanjalo. Angathi mina bazwane ukuthi njoba sinemehlo nje uNkulunkulu siphile siyabuka so asebenzisa kwendani lamehlo. Yini into lesitibukako ngalamehlo uyakhatimliswa uNkulunkulu. Lokubukile nje kusukela ekuseni kuze kube manje. Kungashiwo yini ngokuthi hayi uNkulunkulu lendlela kangiyoyona ezulwini. Manje yena kube bekangakubuka naye lokhu vele bekungabukeka kuye. Bekangeke uNkulunkulu eve ngathi kungcolile ke lokho. Leti ndlebe tethu lesinathi uyakhatimliswa ingato uNkulunkulu. Ngabe silalela lelivi lakhe sisebenzise tona ukuthi lingene liye ngekhathi lifike lingakhe ngithi vese nginemandla ekuchubeka endleleni. Noma kumbe nje basethela tindzaba Nkosi yami nabatowuhleba vele nathi simnika indlebe. Ebazalwane asiphileli lokho siphilela kwekuthi uNkulunkulu akhatimliswe ngaletitho tethu temtimba. Ngiko nakathi ukuqala kanjalo ufuna lokuthi thine be demonstration ye Christian practical living sithi asowume kancane naleyo ndzaba asengikutshele ukuthi kwendekene ekseni nanguNkulunkulu ngisemthanda ungimangalisile uNkulunkulu kwekuthi bekangakhuluma nami ngalendlela. Niyababona ke abantu be practical Christian living bayathi kwekuthi we are living for a purpose. We are living kwekuthi asengithinze impilo yanamuntu nangiloqabanga ukuthi tindlebe tekuthi sihlale silalela tinto letingamkhatimlisi uNkulunkulu. Kuthula makholo. Bazalwane lo limi lwethu sendani ngalo. Alusilo nje lokugamula nje ube nje sijeqe. Lo limi lolu lwekuthi silusebenzise for God's glory. Bazalwane letandla tethu engabe uNkulunkulu uthi nje ngaletandla tethu Nkosi yami la kasinike tona ngisho natandla mina physical hands uyakhatimliswa uNkulunkulu ngaletandla noma kumbe so ucabanga nekusithatha sinye sato ngoba ube bathe phela wena ubhizi uyaselula kunaka uyalonga kaphuwa kona letinyawo tethu
umbuso kaNkulunkulu uyabenefita yini ngekuthi mina nginato tota imbili tiyasebenza? Bazalwane, this is a challenge. What are you living for? Find your purpose la ku local church and live up to it. Ungakaphumeli mhlawumbe ngaphandle. Uyabona nalokuthi imitimba yethu uNkulunkulu uyakhatimliswa yini ngayo. Ngiko phela Paul lapha kuRomans 12 nakasuka nje kulo verse 1 na 2 uthi nikelani imitimba yenu ibe ngumhlatshelo, hayi ke lofile lophilile. Nyalo nje sesesinikele sifakile lapha esitsheni. Ungabe usananzelela lapha uthi treasurer utawenda ngalo 20 rand wami. Ngibukile ngugadzile ngeke. Kanjalo nale mitimba yethu nase siyibeke lapha ealtar ngeke sisayilandzelela. Kodwa lela sesiyibeke khona senguye lo tawutendela mathanza ngayo. Idemonstrate ke lapho lenzaba lena ke yekukholwa lekakhuluma ngayo Paul. Uyabona yona nje le physical appearance mina ngize ngisho ngosamba bekunene emfundisi ngithi sine bazalwane asadzingi kuvulelwe amavesi kuze sigcoke. Sitaba nenkinga phela ngoba emavesi lesikhathi labhalwa ngasakufanani nanyalo lenibadla letikhona nyalo. But itsine kufanele ukuthi njengebantwana bakaNkulunkulu abafuna ukudemonstrate ukuthi cha uyabona nje lembahla yami lena kube Jesu bekangehle ezulwini besingamnika naye sithi igcoke Jesu. Ngoba phela uyakhatimliseka ngisho ngembethe sesikweshe ekufuneni kukhutwa noma kumbe kuchazelwa ngemavesi angathi khutwa angathi angithi kuchazelwa ngemavesi ngendlela lekufanele ngigcoke ngayo, but sekube ukuthi kube bengingathatha le tembatho tami leti ngithi gcoka Jesu abengambatha yini, abengakwembatha yini. Ngisho naku mine labaye bakufunge kungapheleli. Angisho bazwane ukuthi azihuphatele nasigcokile sihlale sifake emasudu njengami ukuthi kungathiwa impilo wente nje, angisho njalo mina. But mina lengushoko ukuthi moya longcwele lo laphakathi kwakho na ubamba lembahla lesitolo kumele kuthiwe makakhatimliswe Kristu. Ungabi nemahloni ngayo kwekuthi bantu batangibona batawuthini. Ukhululeke njengayo ukuthi noma ngathiwa ke nyalo sesihlephulela umuntu ngaJesu ngeke ukuthi ngisacela kuye ekhaya ngiyoshintsha kucala. Ungive kahle, angisho ukuthi kunembahla lengasiyo. Mina ngikhuluma lenzaba ukuthi kufanele sifike ku maturity in the faith lapho khona lenzaba ukuthi siphilelani kungabi yangelisondvo noma emalanga latsite, but kube ya onke emalanga ukuthi hawu seliphumile litawushona la namhla. Nkosi, what is your purpose ngempilo yami nje lokungiphila namhla yini? Ngoba le purpose yaNkulunkulu kuzikhona ekufezeka kufuna sihlale si ready makholwa. Funa sihlale si ready. Namhlanje ngilana ngiyakhuluma ungakanza ukuthi kusasa sekufuna ngibe isolation. Nangu isolation uve ukuthi sekude mina. I have to be ready onke malanga. I-practicality yelivangeli leyo. Ngeke ukuthi ngasina ngibonyabonyeka bese ngithi ngicela ngibitelele umfundisi sengifuna kuvuma tono. Sihlala silungele. Ngoba kungendeka noma ngayini. Ngiko phela Paul athi kuphila kuNkristu. Shothi kuphila ngidemonstrate Kristu then kufa kuyinzuzo kimi ngoba sengiyobona yena lo Kristu. Hey bazalwane, uNkulunkulu asiside. Asiside niyathi ukuthi livangeli lonakele kangaka ngiloko ukuthi le practicality ayinakwa. Ayinakwa. Asesibuke nako ekugcina. Kokuthi singayenda njani nayo practicality bantu bakethu ngokonke lokulese ngikushito. uNkulunkulu aside. Kufanele ukuthi bazalwane kube ngumthwalo wethu ukuthi onke emalanga I have an aim lengifuna kuyi-achieve every day. Liviki lonke njengoba liviki litawusuka liyophela Nkosi kuleli viki angi-achieve i-aim yokuthi what am I living for? How many lives have I touched kuleli viki nje? Impact engakwe bantu. Ngikumbula lena umfundisi la kwayikhuluma lana akhuluma indzaba yokuthi certificate sowutibuthisile so ibonile imfundo. Nemali nemicebo sowubuthisile. Mala ngathi singabe soyimillionaire inibani.
but akukhuluma lokho ukuthi lokunenge empilweni sokubonile. Then what next? And then what? Yebazalwane, if sifuna kunaka indzaba yokuthi siphilelani, kutha ukwenda lokho ukuthi lento la siyayisho wathi sengibonile ukuthi ngimele ngiphilele ebuthinzani impilo debantu. Nako le ngule servanthood attitude leyo lokuthi siyakhondana. Ngingakhonda kanjani? Siphilela lokho thina bazalwane. So ke lento kube yiaim yokuthi nalithuba livela lekukhonda awudzingi ukuthi ube nemali ukuze ukhonda umuntu. Kunezinto letinhle uNkulunkulu yasibusise ngato, uyathi ukuthi letinto leti kulula ukuthi singagcine sesiphilela tona. Iaim nje ngelisuku sekuhlala kunake kona ukuthi umsebenzi, ifamily, unaku kanjalo kanjalo, isikolo. But uyamangala ukuthi Paul athi inhlupheko noma bethi imkhandinga ngalendlela athi zange tayiquestion le focus ukuthi Nkosi, what is my purpose? What is my purpose? Ngiyasha. Kodwa what is my purpose? Lo ngibekele yona yingiphilelani? Why mina ngibe ngulomunye walabaphilako namuhla? So uma ngabe ke kuphila kungiKristu ngekweliciniso, kufanele ukuthi bazalwane vele sathi lokuthi titawutse tithethwe tonke letinto lesitibonaka, imfundo seyingasasebenteli, imali seyingasasebenteli. Kanjalo nalesibathanza kulabasonzele kithi sebathethiwe kithi. But kunye lokungeke kuze kuthathwe uKristu. Ngiko bazalwane uma kuphila sakwenda kwaba uKristu, kutawuthi sekujabhisa konke kuthi sekwendlula konke. Asumhlabele uminami sola angumthokodisi. Yabona bazalwane iCovid itele kuto usithobisa sibone ukuthi kahle kahle lokuthi ngiyaphefumula akusiko ukuthi nginemali. Uyabona nase kuvaleka lo mphefumulo basi nase bayichaza abantu angibone ukuthi ibank balance ubusayicabanga lapho. Imali lesinayo ayikhona ukusenda sikhona ukuphefumula. Ayikhoni. Ngiko ke uyabona ukuthi lilanga lilinye, Nkosi, what am I living for? At least ngakashoni manje nje achieve this purpose. Ungibekeleni mina ngiphila. Nangamane nje ngiachieve lokho. Ngabe uNkulunkulu sesenda yini empilo yakho? Ungokonke kukokonke yini uNkulunkulu empilweni yakho? Naku lokunye kwesibili bazalwane kufuna sikucaphele indzaba yemthandazo. Nekuncika kubeke kuncika ngalokuphelele kuna guidance yamoya lo ingcwele. Consult nawe nawe uMongcwele sengididekile. Mongcwele sengikhubekile. Mongcwele uyathi ukuthi sekunje. Shito le live lathi Nkosi sitawuta endlini yakho sifike sikhale kuwe. Siyadzinga ke bazalwane ukuthi sibe bantu labaphilela umthandazo. eMahebheru 5:7 sitshelwa ngaJesu noma abeNkulunkulu but kuthiwa sesemhlabeni wanikela ngikuthandaza. Lokusho ukuthi wachitha isikhathi sakhe lesinengi asemthandazweni noma umathandaza ngoba bekade ukuthi emandla ekuthi ngikhone ku demonstrate alivangeli awekho ku potential lengaba nayo. Fundo lenginayo ngeke ikhone kungenta ukuthi ngiphile ebungcwele. Nemali kanjalo nalokunye but lamandla lengiwatholako kuJesu, lamandla lengidawacela nangisemthandazweni ukuthi sengiyahluleka sengiyacinelana sekuyangihlula kodwa ngibonakale ngichubeka cela gcina ngana verse 9 Romans 12:12 sifunze lona sitobe sesifike ekugcineni uphilelani wena Fokotani ethembeni nibeketele elusizini niqinisele njalo emthandazweni. Qinisele njalo emthandazweni.